Enjoyment Unlimited. The number one hit music station. News update. Good evening and welcome. Hi, I'm Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. To begin the news this evening, as the federal government introduces compressed natural gas (CNG) as a cleaner and cheaper alternative to petrol, motorists and vehicle owners have received it with mixed reactions. Carnival Radio News crew went to town to know the feelings of commercial vehicle drivers and private vehicle owners. Oyukola Joseph presents his report. In the light of the federal government push for compressed natural gas (CNG) as a cleaner and cheaper alternative to petrol, some vehicle owners expressed their take on it. A commercial vehicle owner, Mr. Ni Akiade, expressed strong reservations about adopting CNG, citing concerns about accessibility and affordability. He noted that it's not a solution, pointing out that they will still have to buy expensive engine oil. When asked about the 70% reduction in vehicle maintenance expenses without using petrol, he remained unconvinced that was the assurance that CNG prices won't increase later. To him, the solution lies elsewhere. He stated that the best thing is to reduce the fuel pump price. Yẹ́rí gbogbo oyún wọ́n ti ń sọ àmọ́yé ìfọkànbalẹ̀ tí wọ́n ti fi wá lọ́kànbalẹ̀ lórí pé tábà yìí sílẹ̀ gbogbo tá à ń yí sí náà so bí gbàtàn kan fi ń tàn wá ní èmi rí sí so maintenance náà ń sọ yẹn ṣé afẹ́fẹ́ gáàsì ní ó sọ pé ká máa ra ọ́ìlì mọ́ ni ẹgbẹ́ tí ọ́ìlì dán ìgboro ní ìsìn nígbà ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ márùn àgùnbọ̀ àmọ́yé tá à ń ra ọ́ìlì ẹni tí ó bá ra ọ́ìlì tó dáa láti fi sáfìsì márùn ní ìsìn bẹ̀rẹ̀ látòrí 4,500 5,000 5,500 wọ́n ti ń ta ọ́ìlì ní ìsìn nìyẹn so tèmi dẹ́ mọ̀ pé èèyàn fi maintain márùn náà nìyẹn so epo ó ti kó bá ọ́ìlì ó kó bọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá márùn àsókè wà ní maintenance tá a fẹ́ maintain lára márùn àwa ju ọ̀rọ̀ ọ́ìlì náà lọ so nǹkan tèmi mi fi ní lè gbé lọ o ìdí ni wípé iye tá à ń ra epo petrol gan tẹ́lẹ̀ àmọ́ iye tá afẹ́fẹ́ gáàsì wà látìgbà tí wọ́n ti ń ṣèlérí pé a máa lo àwọn nǹkan tí ó mọ̀ láfẹ́fẹ́ gáàsì àmọ́ iye tó wà nígbà náà àmọ́ iye tó tún padà dín ní ìsìn so gáàsì náà láàmú lò kí ẹ ṣe pé gáàsì yẹn wálẹ̀ sí ó ń fojoojúmọ́ wọ́n sí náà ni tó tá bá sọ pé a gbé lọ náà kò fún wa ní ìrètí wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ bóyá maintenance wa yóò dínkù bóyá àní máa lo gáàsì tó pọ̀ tó epo mọ́ o mi ò fẹ́ rò pé bóyá yẹn lọ́nà àbáyọ fún wa so àkóbá gidi ló máa ṣe fún wa. In his contribution, a private car owner, Mr. Jegede Oloyede, who refused to appear on camera and also don't want his voice to be heard, said the introduction of the compressed natural gas by the federal government is a welcome idea, saying that it will impact positively on the citizenry, most especially the commercial motor owners and commuters. From my observations, the ball is in the court of the federal government to ensure that the gas is made available in large quantity in order to meet the demand of the motorists and the users. Joseph Oyukola reporting for Carnival Radio. In the light of the federal government push for Meanwhile, the Presidential Compressed Natural Gas Initiative (PCNGI) is pleased to announce a series of events and activities planned for the week of Nigeria's independence. These initiatives are aimed to increase the adoption of compressed natural gas (CNG) as a cleaner, more affordable alternative to fuel. To kick off the lineup activities for the Independence Week, starting today in the commencement of the CNG Transport Fare Drop Program, which will include a signing ceremony with the National Union of Road Transport Workers. This is cover the Abuja to Itakpe Station, Ajaokuta train station, Adavi to convert fleet vehicle to CNG in return for 30 to 40% fare reduction. This program will serve as an incentive to NURTW members in Abuja to convert their vehicles to CNG in next stage for a fee reduction.
The PCNG High will tomorrow continue its nationwide commercial incentive program for commercial cars open day, expanding to 38 centers in Oyo, Lagos, Ogun, Kaduna, Abuja, Delta, and Edo State. In a related development, the presidency has explained why government agencies cannot engage in the ongoing price dispute between Nigerian National Petroleum Company Limited and Dangote Refinery, citing the fact that both enterprises are private. In a statement issued today by the Special Assistant to the Honorable Minister for Petroleum Resources, Oil, Senator Heneke Lapobiri, on media, Namaka Kafo, the presidency corroborated the minister's stand on the pricing feud between the NNPCL and Dangote Petroleum Refinery. It will be recalled that Lokobiri had stated shortly after a brief meeting he had earlier this month with the Vice President Kashim Shettima that the price of petrol in the country could differ in various locations, but by the time there is availability of product across the country, the price will be stabilized. The minister further stated that the sector is deregulated and therefore the government is not responsible for fixing prices. On the foreign scene, the head of UN Agency for Palestinian Refugees, Philippine Nazani, says the agency is critical for ensuring a viable transition after the war ends in a Palestinian enclave. He made the remarks at the ministerial meeting co-hosted by Jordan and Sweden on the margins of the 79th UN General Assembly in New York. Lazanin said the agency requires a sustainable model of funding, adding that UN's operations are only secure until the end of October, with a shortfall of $80 million for this year. He also called for the rejection of attempts to tarnish UNRWA's reputation and end its operations. In interesting world of sport, Newcastle United legend Alan Sheeran has predicted the Premier League Match Day 6 games taking place this weekend. Newcastle United will take on Manchester City at the Etihad in early kick-off on Saturday afternoon. Chelsea will face Brighton at Stamford Bridge, while Arsenal will host Leicester City at Emirates Stadium on Saturday evening. Manchester United will take on Tottenham Hotspur at Old Trafford on Sunday. Providing his predictions, Shearer told newsmen that if Newcastle can sustain their form on Saturday, then it will be really tough for Man City, adding that it may end in a draw. On Chelsea versus Brighton, he said Chelsea are in really good form. Nicholas Jackson is really enjoying himself of late, and given the form they are in, he stated that he will go for a Chelsea win. And that ends news updates on Carnival Radio. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Play Store and App iOS. You can even check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyukola. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o,
àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ́ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní, gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ ṣe gbé ìgbésẹ̀ àyípadà ọkọ̀ tí ń lo epo bẹtiró sí èyí tí ó máa lo afẹ́fẹ́ gáàsì láti bu òróró ìtura sí bí owó epo bẹtiró ṣe wọ́n yìí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé afẹ́fẹ́ gáàsì yóò dín owó tí àwọn onímọ́tò ná sí ọkọ̀ wọn kù. Ìdí rèé tí akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ Carnival Radio fi jáde síta láti mọ èrò àwọn ará ìlú lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé láti ẹnu Olúwadámiláre Badmus. Látàrí bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ìyàmọ̀ rẹ̀ pé kí àwọn ọlọ́kọ̀ ó máa ṣàmúlò afẹ́fẹ́ gáàsì bí èyí tí yóò mú ìnáwó dínkù lórí ọkọ̀ wọn, àti pé ó tún jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí bí epo bẹntiró ṣe wọ́n. Àwọn tí wọ́n ní ọkọ̀ ìrìnsẹ̀ náà ti wá sọ ìwòye wọn lórí ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀gbẹ́ni Níyì Akínadé tó jẹ́ awakọ̀ èrò ti sọ ìwòye rẹ̀ lórí sísàmúlò afẹ́fẹ́ gáàsì yìí. Ó ní kì í ṣe ọ̀nà àbáyọ sí ohun tó wà nílẹ̀ yìí. Ó tọ́ka sí pé sísàmúlò gáàsì kò ní kí àwọn ó máa ra epo ẹ́ńjìnì léyìí tó jẹ́ pé òun náà ó tún ti gbówó lérí. Nígbà tí a mẹ́nubà fún pé ìjọba ní ṣíṣe àmúlò afẹ́fẹ́ gáàsì yìí ni yóò mú àdínkù bá owó tí wọ́n ń ná fi ṣe àmójútó ọkọ̀ wọn ní ọ̀nà 70 nínú 100. Ọkùnrin ọ̀hún ni kò ṣàìfikún pé kí ni ìdánilójú pé afẹ́fẹ́ gáàsì náà ò tún ní gbé ẹnu sókè tó bá yá. Ó sọ ó ní kò sí ọ̀nà àbáyọ níbòmíràn ju kí ìjọba ó mú àdínkù bá iye àwọn ń ra epo bẹntiró. Ṣé rí gbogbo òyìn wọ́n ti ń sọ àmọye ìfọkànbalẹ̀ tí wọ́n ti fi wá lọ́kànbalẹ̀ lórí pé tá bá yí sílẹ̀ gbogbo ohun tá à ń yí sí náà so bí pàtàkì kan fi ń tàn wá ní èmi rí sí. So maintenance náà ń sọ yẹn ṣé afẹ́fẹ́ gáàsì ní ó sọ pé ká má ra ọ́ìlì mọ́ ni ẹgbẹ́ tí ọ́ìlì dán ìgboro ní ìsìn nígbà tá a ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ márùn àgùn pa àmọye tá à ń ra ọ́ìlì ẹni tí ó bá ra ọ́ìlì tó dáa láti fi sáfìsì márùn ní ìsìn bẹ̀rẹ̀ látòrí 4,500 5,000 5,500 wọ́n ti ń ta ọ́ìlì ní ìsìn nìyẹn sì tẹ́mi dẹ́ mọ̀ pé èèyàn fi maintain márùn náà nìyẹn. So epo ó ti kó bá ọ́ìlì ó kó bọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń lò sí márùn so kí wàá ní maintenance tá a fẹ́ maintain lára márùn wa ju ọ̀rọ̀ ọ́ìlì náà lọ. So nǹkan tèmi mi ní lè gbé lọ o. Ìdí ni wípé iye tá à ń ra epo petrol gan tẹ́lẹ̀ àmọ́ iye iye tá afẹ́fẹ́ gáàsì wà látìgbà tí wọ́n ti ń ṣèlérí pé a máa lo àwọn nǹkan tí ó mọ̀ láfẹ́fẹ́ gáàsì àmọ́ iye tó wà nígbà náà àmọ́ iye tó tún wà ní ìsìn. So gáàsì náà láàmú lò kí ṣe pé gáàsì yẹn wálẹ̀ sí ó ń fojoojúmọ́ wọ́n sí náà ni. So tá a bá sọ pé a gbé lọ náà kò fún wa ní ìrètí wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ bóyá maintenance wa yóò dínkù bóyá a ní máa lo gáàsì tó pọ̀ tó epo mọ́ o mi ò fẹ́ rò pé bóyá yẹn lọ́nà àbáyọ fún wa so àkóbá gidi ló máa ṣe fún wa. Títúnṣe ọlọ́kọ̀ àdáni ọ̀gbẹ́ni Jẹ́gẹ́dẹ́ Olóyèdé tí kò fẹ́ kí oníròyìn ó ṣe àkásílẹ̀ ohun àti ojú òun ló ní ohun tí ìjọba ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ yìí ló jẹ́ ohun tó dáa tí yóò sì mú àyípadà tó dáa bá àwọn tí wọ́n wa ọkọ̀ èrò àti àwọn tí wọ́n ní ọkọ̀ àdáni. Látàrí ìwòye oníkálùkù ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ní ọ̀rọ̀ náà kò sí láti pèsè afẹ́fẹ́ gáàsì lọ́pọ̀ yanturu léyìí tí ó kálé tí ó sì kákó. Olúwadámiláre Badmus ló ń jábọ̀ ìròyìn fún Carnival Radio. Bákan náà àjọ tó ń rí sí afẹ́fẹ́ gáàsì lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ti fi ayọ̀ sọ fún àwọn orílẹ̀‐èdè yìí ètò kéré tí wọ́n ní fún ọ̀sẹ̀ àjọ̀dún ìgbòmìnira tó ń bọ̀ àti bí afẹ́fẹ́ gáàsì yóò ṣe mú ìdẹ̀rùn bá ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí ju epo bẹntiró lọ. Láti lè fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà lójú, àwọn àjọ yìí ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lónìí Ọjọ́bọ̀ nílùú Àbújá tí í ṣe olúùlú ilẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n sì ń ṣe ìpolongo láti mú àdínkù
bá iye tí àwọn èrò ń wọkọ̀ nígbà tí àwọn ọlọ́kọ̀ bá ti pààrọ̀ ọkọ̀ wọn sí èyí tí yóò mọ́ lo afẹ́fẹ́ gáàsì. Àwọn àjọ yìí ló tún sọ di mímọ̀ pé ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù kẹsàn-án ni wọn yóò yà sọ́tọ̀ fún àwọn ọlọ́kọ̀ àdáni fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tiwọn tí ọwọ́jà wọn yóò sì dé ìpínlẹ̀ Kaduna, ìpínlẹ̀ Abuja, ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Ògùn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Delta àti Ẹdó. èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní. ẹ lè darapọ̀ wọn lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti ní ojú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. lórí ìdíyàn jẹ́ àwọn máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin lọ́jọ́ wa o. jẹ́ káwọn gbé pọ̀ nínú ìfẹ́, ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ni ó ti mú ìròyìn náà wá sétí gbọ́ yín kẹ́ ní àṣálẹ́ èyí tó dára o.